Welcome dear students to this special session for verb. Today in this session we'll just define verb and discuss its types. I am Yogita Joshi, lecturer in English, Government Senior Secondary Smart School, Panibaga, District, Mansa. First of all, read the following sentences. First sentence is, my mother cooks delicious food. Second, my mother cooked delicious food. Third, my mother will cook delicious food. I have made a few words of red color. Try to find out what is the difference between all these three situations. First is cooks, then cooked, then will cook. I'm sure you can find out the difference. Yes, the first sentence is in the present tense, the second sentence is past, and the third sentence is future. These are three situations. The first is present indefinite, the second is past indefinite, and the third is future indefinite. So all the underlined words are verbs. In case of third sentence, you have will cook. It means will is helping verb while cook is the main verb. Now these verbs depict an action by the subject. Who is the subject in all these cases? My mother. In all the three sentences is playing the role of subject. ਬੱਚਿਓ, verb ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੁਕਸ, ਕੁਕਡ, ਵਿਲ ਕੁਕ। ਵਿਲ ਕੁਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਕ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਈਟਸ ਪੋਇਮਸ। Once again, we have been shown action through this sentence. Writes, it is an action. So in this case, the word writes is a verb and it is also telling about the time of action. It means present indefinite. Ram ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So basically these verbs are action words. Second, the child felt happy. So verb is also telling about the feeling, as in this case. Here the action is not physical but the mental, that is the action revolving around the feelings. Can you find out the word in this sentence which is working as a verb? Yes, felt. The child is subject, felt is verb, and happy is adjective. Sentence number 3. Ashok was a great king. Here the word is telling about existence, not action, not feeling, but just existence. Ashoka was. Here was is working as verb and it is telling about the state of existence. ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਈਟਸ ਪੋਇਮਸ, ਰਾਈਟਸ verb ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। The child felt happy, felt verb ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕਾ was a great king, was verb ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। So a verb is a word which is telling about actions. In the next section, we'll discuss about two aspects of verb, that is finite verb and non-finite verb. Welcome to section 2 of verb. Dear students,
In the last video, we have discussed the verb and various functions of verb. Let me remind you once again, a verb may be defined as a word or a group of words that expresses an action or occurrence and forms the main part of the predicate of a sentence. Verbs are words that are used to express an action. So every sentence must have a verb that shows what the subject is doing or explains what is going on. ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਰਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਈਟਸ ਅ ਪੋਇਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਚਾਈਲਡ ਫੈਲਟ ਹੈਪੀ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗ। ਟੁਡੇ ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਦ ਟੂ roles of verb as finite verb and as non-finite verb। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਰਬ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। So if we basically see, these are the types of verb: finite verb, non-finite verb, action verb, helping verb, linking verb, regular verb, irregular verb. Actually, these are various types of functions that are performed by a verb. On the basis of the work, we have given the types of verb. ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ verb ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਐਂਡ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ। Dear students, first of all look at the examples. They play football. He plays football. What is the difference between these two sentences? Yes, the first difference is they and he. The second difference is play and plays. Football is the same. So in the first sentence we have plural subject, in the second sentence we have singular subject. ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਵਰਬ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਰਬ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ? ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਅ ਵਰਬ ਚੇਂਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, that verb is finite verb. Okay, now see next example. You are playing football. She was playing football. So we have a tense change here, present continuous and past continuous. So when we change the tense, at that time there is a change in the helping verb. So when we change the tense, the helping verb or the main verb is changed. So it means that finite verb also changes according to tense. ਤਾਂ ਬੱਚੇ finite verb ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਛਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ finite verb tense ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ finite verb ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। Next, non-finite verb, obviously which does not changes is non-finite. Finite ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। Look at the example number 1. They want to eat something delicious. Second, she wants to eat something delicious. In both the sentences, to eat is the same. So ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ to eat same ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ to eat ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? Non-finite verb.
Students, can you find out the finite verb in these two sentences? Very easily. Yes. Want and wants. Want and wants. These are finite verbs because they change when we change the number of subject. They is plural, so want is used. He is singular, so wants is used. So keep in mind that when the verb does not change according to number or tense, it is non-finite. When the subject changes according to number or tense, it is finite. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now you can note down the definition also. Definition says that a verb which shows time or a verb which is limited by number, person and gender of the subject is known as finite. For example, Neha writes letters, they write letters. So Neha is singular, writes. They are plural, write. There is a change in the verb, so writes and write are finite verb. Similarly, they write letters, we have written letters. Now here, not only the subject is changed, but also the tense is changed. Tense changes from present indefinite to present perfect. And when we change the tense, there is a change in the verb from write to have written. So this is a finite verb. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲਿਆ, ਸੰਖਿਆ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬਸ। A verb that does not show time or a verb which is not limited by number, person and tense of the subject is known as non-finite verb. Very easy. ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੰਖਿਆ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਟੈਂਸ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਬਦਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। Examples are in front of you. Raman tries to sing. We try to sing. They try to sing. So to sing, to sing, to sing is the same in all the situations. So it is non-finite verb. Now you can easily identify finite verb also in this sentence. In the first sentence, the finite verb is tries. And in second sentence, try. In third sentence, try. So ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ verb ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। tries, try, try ਇਹ finite ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ to sing, to sing, to sing ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ non-finite ਹੈ। You have understood the entire concept of finite and non-finite. Dear students, non-finites are also known as verbals. Now I will tell you about the three types of verbals that are used in English language. First is participle, second is gerund and third is infinitive. You will get question answers in your exam of all these three types. First, participle means the various forms of verb which acts as an adjective. It is a verb but it is doing the work of an adjective. For example, the drunken man, a ruined city, a misspelled word. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਬਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਬਲਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ, ਜੈਰੰਡ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। The drunken man. Drunken is a form of verb.
but here it is telling about the specialty of the man, so it is working as an adjective. शराबी, ਇੱਥੇ ਡਰੰਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਨਾਉਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਨਾਉਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਅ ਰੂਨਡ ਸਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ something extra about the city. Which type of city? That is a ruined city. Ruined is a verb which is working as an adjective. दूसरी उदाहरण ਦੇ ਵਿੱਚ ruined ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. Third, a misspelled word. Here misspelled is a verb which is working as an adjective. So all these were the examples of participle. Now the second type, gerund. Very easy. This is a form of the verb which acts as a noun, and you can easily, very easily identify it because it is just adding ing to the first form of the verb. Example, seeing is believing. Seeing is a gerund and it is working as a noun. I enjoy studying coins. Studying is working as a noun. It is a verb. I enjoy reading. Once again, reading is a verb and it is working as a noun. So when a verb is working as a noun, that time we call it a gerund. बच्चों, gerund बहुत ही आसान है. verb ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ gerund ਹਮੇਸ਼ਾ noun ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ. The third situation is infinitive. It means it is a kind of verb that acts as a noun once again. But here ing is not used. Here we use two type of things, that is the first form of the verb or to plus first form of the verb. बच्चे इन्फिनेटिव जो है वो दो स्थितियां नाल इस्तेमाल किया जाता है. ਇਹ ਵੀ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਬ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. when we use to plus first form of the verb, it is to infinitive. when we use only first form of the verb, it is bare infinitive. infinitive ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ. to ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ to infinitive, ਖਾਲੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ bare infinitive. ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. पार्टिसिपल है तो ਇਹਦਾ मतलब वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या ing. gerund है तो इसका मतलब है वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म नाल ing. इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब है टू नाल फर्स्ट फॉर्म ਜਾਂ खाली फर्स्ट फॉर्म. these are three types of verbals. I have told you in detail about the verbals participle, gerund, infinitive. With the help of these examples and the definition, let's move on to all these types one by one. First of all, we'll see participle. You can see in the picture verb and various forms of verb. Simple past, past participle and present participle. For example, the first word is talk. The simple past of talk is talked, as you use in past indefinite. The past participle is once again talked, as you use with has or have. The last type here which you are seeing is talking. This is present participle. So a verb can be used in these four type of situations. The main verb, that is talk, simple past talked, past participle talked and present participle talking. So we can define that a word that is formed from a verb and that ends in ing is present participle, or ed or en etc. is past participle. Participles are used to form tenses of the verb or as adjectives. बच्चों, participle जो है वो verb ਦੀ ਉਹ form है ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ talked ਤੇ talking ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cry, cried and crying। ਇਹ 4 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਦੀ ਫਾਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ing ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ present participle ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ she is singing a song। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ed ਜਾਂ en ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ past participle ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I had talked to your teacher। ਪਾਰਟੀਸਿਪਲਸ ਕਿਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਐਂਡ all the forms of verb of the word ring. Ring, rang, rung, and present participle is ringing. Swim, swam, swum, swimming. Eat, ate, eaten, eating. Rise, rose, risen, and rising. Chase, chased, chased, and chasing. Go, went, gone, and going. So you can see sometimes simple past and past participle are the same, but in some cases they can be different. So how can you identify that it is simple past, it is past participle? ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ talked and talked, cried and cried। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ? If the verb is without any helping verb, it is simple past. If the verb is with a helping verb, it is past participle। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਟਾਕਡ ਜਾਂ ਕਰਾਈਡ ਜਾਂ ਚੇਜ਼ਡ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ing ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now look at gerunds. Very simple. See, a gerund can be direct object. It can be subject. It can be subject complement. It can be object complement. It can be object of a possessive. So it can play many roles. gerund ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। For example, as a subject, see the first example. Running is good for your heart. So running is a gerund because a gerund is a noun made from a verb by adding ing. ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ verb ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ing ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ noun ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ gerund ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ। Gerunds are words that are formed with verbs but act as nouns. For example, swimming is the best exercise. So gerunds ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? verb ਦੇ ਨਾਲ ing ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ noun ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ gerunds ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ swimming is the best exercise ਦੇ ਵਿੱਚ swimming ਇੱਕ noun ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ direct object ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। For example, he hates walking up early. So he is subject, hates is verb, and walking is a gerund which is acting as direct object. See the next example. It can also be used as a subject complement. What I dislike most is
repeating myself. So it is complementing the subject. तीसरी स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ subject ਨੂੰ complement ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. What I dislike most, ਉਸ ਨੂੰ complete ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ repeating myself. What the answer ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. Then object complement, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ subject ਨੂੰ complement ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ object ਨੂੰ complement ਕਰੇਗਾ. I saw Tom riding his bike. So now it is complementing the later part of the sentence, the end part of the sentence. So ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ describe ਕਰ ਦਵੇ noun ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ subject complement ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਵੇ noun ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ object complement ਹੈ. Next sentence, I am interested in improving myself. Here once again it is supporting the object. Next is object of a possessive. She does not like your bossing her around. Here object. So object is a possessive pronoun that is being supported by this bossing. ਸੋ gerund ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਅਗਰ verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ noun ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ gerund ਹੈ. Infinitive, very very simple. Here you can see examples of to infinitive. To skate, to write, to shimmer, to see, to stop, to use, to speak, to sleep, etc. An infinitive is formed from the word to together with the base form that is the present tense of a verb. इसलिए verb ਦੀ ਪਹਿਲੀ form ਦੇ ਅੱਗੇ to ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ to infinitive ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The infinitive is a grammar term that refers to a basic verb. Basic verb ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ verb ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ form ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. That form often acts as noun, adjective or adverb. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ to write ਜਾਂ to stop, to use ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ verb ਦੀ form to ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਐਡਵਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਟੂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ. ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਬ ਹਨ ਜੋ ਟੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ. ਫॉर एग्जाम्पल we can say, how dare you talk to me like this? How dare you? Dare ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ to ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. So it is a bare infinitive. So these are the two types of infinitive that I had been referring to in the earlier section. We have two situations, use of to infinitive and use of bare infinitive. I don't understand the meaning of this passage. I don't understand the meaning of this passage. The bare infinitive is used after auxiliary verb. बेटा bare infinitive वो ਹੁੰਦਾ है जिथे खाली verb ਦੀ फर्स्ट फॉर्म लगती है. तुसी बस ये याद रख लेना कि अगर verb ਦੀ फर्स्ट फॉर्म खाली लग गई तो bare infinitive है. अगर उस फर्स्ट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ to ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ to infinitive है. To infinitive has active and passive forms. It will be helpful in change the voice. Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. All these four type of situations are in front of you. When this to infinitive is in the active form of indefinite, it is to write, and in passive to be written.
In continuous tense, to be writing, and there is no passive of it. Then we have perfect, to have written, active form, to have been written, passive form. Then we have perfect continuous, to have been writing, active form, and there is no passive form for it. बच्चे टू इन्फिनेटिव जो है ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟੂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟੂ ਬੀ ਰਿਟਨ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਹੈਵ ਰਿਟਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਹੋਵੇਗਾ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਟਨ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ, gerund and to infinitive. Now we have an unsolved exercise. You have to read all the sentences carefully and you have tried to solve this exercise at your own. In the next section, I will give you the answer key. Till then, keep on practicing.